Mimi naweza sema labda wana regret mbona IBC ilitupitisha. Na ndio naanga the secret of kucheza chini. Hey yo guys, welcome to number 1 station Mutembei TV with your host Miss Otieno. Today I'm having the amazing nikicheka Joan Kubad manzi, I'm having the amazing Vice Queen Celestia. How are you? Mimi ni mbwete. Unaka fresh? Haki asante. Hey, itabidi tumechukua mbwekse tena watu waone. Niambie madam, unakafiti sana. Nani anakudesign hizi ma outfit? Imagine ni mimi na habi wangu. For real? Au una designer hivi? Azi. Mimi na habi wangu ndio tunaangalianga hii inaenda poa. Unajua ndio ushinda kiniona. Toa hii vai. So hivyo ndio si uishi. Na umemsifu. Kabisa. Mimi nafikiria maybe you're having like a designer kama Masai hivi like mtu wa roots party manze. Imagine sina. But labda Mungu akitufikisha huko naweza tafuta ni create employment. But habi wako si yako hapo on your side ka kitu kingine. Yuko. Na by then nafurahi sana juu ya story yake. Unajua nikiwa mdogo tuko nasikianga women in politics are not married. But say Kenyan man is progressive. Ukiona habi wangu ndio ananipush, ananisupport. Naona enyewe Kenya imechange. Na Kenyans wanafikiria differently. Wanaona women also can lead well. So women are supposed just to be given an opportunity. So far anasikia niko happy. Mi kuna kitu mimi usema. Siwezi haribu kwangu ati juu ya siasa. Unajua at the end of it all ndarudi kwangu. So kama habi wangu angekataa mimi ninge maintain tu. Just aki mtoi wangu akose family background ati juu niko na kichwa ngumu. Na pia blessing kutoka nyumbani. So nikianza issues but so far I'm happy amenisupport, kuna blessing yake. Tupia nimeona kuna watu wanauliza kwa social media ati huyu ni bwana wa aina gani anakubalisha wife wake anatembea na Wajackoya. Mimi nasema bwana wangu ni a very brilliant man. He's the brains behind ile biashara si ufanya, amekuwa diaspora, amefanyia kazi NASA. So he's the brains behind all this. So yeye akiangalia hivi mumwamini that kama yeye mnamwona kama successful businessman, hata hii vision itakuwa successful. Kweli. Imekuwa. Sasa unajua kama habi wako anakusupport kwa vitu kama hizi, so unajua that's a very big support. Akisema yes ni yes, akisema no ni no. Kweli. Mimi wetu nimesema kuna kwa na ile story ule madha alipeleka a big mwanasiasa kwake Kajiado. Bwana huyo mama akakimbia police station akamstaki. But nilihurumia mother kwa sababu hata hiyo nomination hawakumpatia ticket. So mother alilose nomination, alilose familia yake. Jo I'm sure atakaa wako pamoja. They're not in good terms. So mimi na advise tu wa mama. Boma yako ni important. Very important. Afadhali upigane na bwana wako hapo chini ya maji ukimwambia mimi naona hivi, jaribu kumconvince but isikuje kwa public ati amko pamoja. Juu umelose politics, umelose family, na umeinvest in family. So mimi naambia tu encouragement yangu kwa mama who are my age, because wale wakubwa hizi advice ndio wanajua maisha yao. Boma blessings utoka kwa boma. Hivyo ndio mimi sema. So bwana wako akikwambia akikusupport, na pia wewe unajua pia mabwana I think huangalia akikusupport utakuwa kichwa ngumu. Wewe nyenyekea tu na maintain. Wewe maintain tu no do the right thing. So guys, like she's trying to tell us here that the husband is behind all this, like success, everything and support, right? So people would like to know like kujua ulianzaje maisha yako, like ulifikaje hapa, like about your life story, a little bit about yourself. Unataka kujua ulilelewa wapi, uligrowia wapi, ulianza kufanya mboka ukiwa mtoi ama umefika tu hivyo tu umegrow kama venye wengine wanagrow alafu kishakuwa kubwa na dharawasi. Sasa mimi nilizaliwa Nairobi, nimelelewa Kibira. Nilipelekwa primary school Kilimani Primary. Wazazi wangu walikuwa wazazi wa jua kali. Hata hapo tunao wanachapanga tu jua kali both of them. Na naweza sema wame sacrifice so much for me and my bro kufika hapa. Mimi ndio first born. Na nikaenda Daystar University nikafanya degree huko. Alafu hiyo time mzazi alikuwa anasema endelea tu kusoma, kazi itakupata along the way. So walinilipia Daystar, wakanilipia CAPS, wakanilipia masters. Nikihesabu hizo naweza kusema nimekuwa shule up to nikiwa around 25 years. Hiyo time nilikuwa tafuta job sipati. Employment ni ngori. Kuna place niliwa kutoka 2010 mpaka 2013 kama intern, no payment. So bado naishi home
na kula food ya mzazi na ananipea mpaka fare ya kwenda internship ati ndaipata job. So me from where I sit, I know how it feels kuko umesoma na una job. I know how it feels mzazi kuwekelea do yake akiexpect utajisimamia na ujaweza kujisimamia. So hata watu wengi uniambia mimi wanga humble. Ni ukiteseka kwa hii maisha inabidi tu unyenyekee. Mimi nilifika mahali mpaka kuna job ingine aunti yangu aliniita kama trainer, tulikuwa tunazunga naye kutrain watu. Hiyo ndo alinipea, iko pesa mingi. Nikajaribu kushoot TV show. Hiyo TV show ilikuwa inaongelelea challenges za youth, but ilikuwa kama kidrama hivi na sijasomea hizo production. Na ile na niwaambie wa Kenya, ile siku nilikali hiyo bench ya JKL. Mabeste wangu wengi tulikuwa nao kwa hiyo struggle, wakaniandikia message wakaniambia aki kuna Mungu. Kaambia kwa nini? Akaniambia unakumbuka ile time kulikuwa umetafuta Jeff Koinange? At least hiyo set yake nikae ikainikana pia na story. Sasa story ingetokea hapo. Haikuwa work. But hiyo siku nilikaa hapo legitimately. Hapo ndo mimi waamini kuna divine connections na God's timing is the best. Unaweza hapo kuna kitu nataka kupush sahi but it's not working out. Lakini mimi nawaambia Mungu ndio timing yake ndio the best. Usijichukia. Wewe put your prayers forward, Mungu atakutendea wakati wake. So mi hiyo adversity kukosa job ndio ilifanya nikasema juu challenge ya unemployment siwezi fight nikiwa nje. Challenge ya unemployment is issues of policy. Why not run for a vocal MP position? Niko kwa National Assembly nione vile naweza change policy, because hata nikikuja kuran, if you look at gazeti za around 2014 2015 I used to write very many opinionated words, yani naongea how we can create employment for the youth. So mimi niko na wacha ni rani kiti, si opportunity kwa hapo. Na pia youth wana blame wangu ati mna complain but you don't run for leadership positions. So mimi nika run for Mavoko, but hiyo chama nadhani iko ina respect youth man, walipatia Kalembe direct ticket. Hata leo mimi sema je nirudishia do yangu, lakini najua wanasikia juu hakuna nomination ilifanywa. So hiyo ndio jani yangu ya siasa ilianza. Nilikamkona most of the time ni policies. Those who craft policies do not have direct feeling of what the ground is going through. Kama saa hii kuna best yangu moja na kuangana salon. Alinichapia hesabu yake ya last month, ananiambia anataka pesa ya rent, ana rent ya duka ya hiyo salon. Kuna mwingine anauzanga vegetables, ananiambia cut down stock yake kani tomatoes juu watu wanunui hata mboga zingine zinaozea hapo kwa kibandaski. Kuna mwingine anauzanga mitumba, ameniambia ashafunga. In fact when I came back nilipata hayuko, akaniambia ati amerudi kwa mfuko like 6 months kulipa rent. Anado akarealize the cost of living, if food is expensive how can you buy clothes? So tunaona mpaka hizi local businesses, these small businesses inaumia. So hiyo ndio kitu ilifanya nione Roots Party ina focus na huyu mwananchi wa chini, inataka kuweka mfuko kwa mwananchi wa chini, na ndio maana tuko na hizo unique ideas. Oh, all right, the Queen of Roots Party mmemsikia kwa yeye mwenyewe, right? So madam, people would like to know like when umepitia jani yote, because umeniambia a lot and you have been through a lot of shit, right? So like ndio wewe ukuje uvai kenye umevai sahi, umesoma ile Miss Presidency ile ilikuwa naona like I used to see it pale KTN. Sijui kama you are part of it, amuza tuambia nini? Imagine nilienda hiyo interview. Kwenda hiyo interview me felt I did my best. Hata kuna picha na kuanga nayo nda kuonesha. Nikilipigwa picha hiyo nikiwa media, hiyo ilikuwa agenda. Sijui hiyo au sponsors ndakutumia hiyo picha. Hiyo nguo nilikuwa nimevaa, hata ni habi wangu alinibaya. Mimi na senyewe habi wangu better any politician juu when I was running for MP, I was running for MCA in the same constituency. So mimi nikamwambia juu nimeanguka nilikuwa nimeapply PS kupata, wacha niingie Miss President sasa hiyo competition. Akisikuchukuliwa. Do you know nililia like 2 days. Yani nilikuwa nashindwa what have I not done? What have I not done? But mimi nasemanga I'm happy hakunichukua. Maybe watu wangesema ati popularity yangu imetoka hapo. Na watu wasema mimi huamini God sana. Bible ilisema cast is a man who puts his hope in man. Maybe nilikuwa nataka hiyo ikuwe stepping stone yangu, but Mungu alisema relax. Mimi ndakufanyia at my own time. But nilijaribu hiyo Miss President. I went for auditions but I was not successful. Oh, that's our Roots part, yeah. Yeah, so guys, they would like to know like sasa ndio
uje ukuje uchukuliwe hapa. Like unajua kuna watu kwa tech sawa wanafikiria like on their tech maybe mko related na prof ama kuna venye na sijui hii Kenya connection venye umeongea kuhusu mama ama kuna venye ulipataje kukutana na prof? Mimi mara yangu ya kwanza kuona prof ilikuwa tema alikuwa amepigwa picha Facebook. Amevaa Magideon boots hapo. So mi habi wangu akanitumia hiyo picha akaniambia hebu check mse anasema bangi iko legalized. Mimi nauliza habi wangu. Hiyo time pia mimi nilikuwa na hiyo kasumba ya Wakenya. So asked my habi, hey, does this guy make sense? Then given that my habi has been in the diaspora, akaanza kunifanyia the math. Niko na nyenye ina make sense because hata sile biashara tuko into excavation and construction, so you supply mpaka building materials. Do you know Misotieno as it is job iko chini. Alright. As we don't focus on government business because biashara yetu is loan funded. If we work for government they never pay you tenders. Hapo ndo unaweza sikia mseme amekuwa auctioned, banki imekuja imerecover vitu zao. Our customers ni kawe Misotieno na inani kila mtu hapa because huyu mtu nikienda job kwa excavate even if it's a small plot nitalipwa pesa yangu cash after the end of the work. But say Mkenya anado purchasing power iko chini, kwa hivyo anunui ploti na initiate kujenga. Simiti imepanda, chuma imepanda. So even as we are being affected by this high cost of living in terms of our business. Na ndio maana mimi nilipokaa hivi nikaambia habi wangu, kwa hivyo hii kitu ina make sense. Akaniambia ina make sense. Then they floated an advert on Women Forum, watu walikuwa wanatafuta running mate. Sasa tunaona hiyo ndio mimi nikamwambia mimi ndatuma ile CV nilituma 2018 for a PS position. Nikaituma na mimi tukalenga. Then nikapigiwa nikaambiwa kuja for an interview. Then nilikuwa nimeandika hapa kwa CV married. So kama wewe kuja na spouse wako, tukaenda na my hubby, tukafanywa interview, yakaulizwa kama iniz hata amekubali, akasema amekubali. Na maneno ikaanza hivyo. So me prof sijai meet ati personally before. Na ndio maana hii process inaonesha watu it's not about connections. And then I'll speak to the women also because most of the time you hear in politics people say you're someone's girlfriend, sijui uliangalia ceiling. Even when I was running for 2017, mimi nilikuwa in my heart niliambia Mungu, mimi never angalia ceiling juu ya mtu. Mimi naamini Mungu na mali nimefika mimi nasema ni Mungu. Hata hiyo kuanguka most of the time I used to tell my friends, mimi sitakuwa naenda church. Kama Mungu aliniachilia na venye but sasa ndio naona what it was after all this. So mimi naambia hata ladies, wacha tuangalie mpaka morality yetu. Wacha kufocus ati na mwanaume sijua kufanyia kitu. Hata wanaume ile women ndio watakuwa the more gender. Sasa it was about 2/3. At top up ni a third. Kitambo teachers wengi walikuwa men. So with time many legislatures watakuwa women. Hao wanaume watakubali kulala na sisi walipwe. So let us focus on morality as a country. Wacha wale watoto wako nyuma yetu wakigrow ama youth aone it is about opportunities free and fair for everyone, not opposed to what you have to be someone's girlfriend for hiyo ndio mimi na advocate here. Transparency na morality. Wow, that's amazing. If Queen Selassie anajua Mungu hivyo sembuse wewe. Yeah, so Queen, we were ndio apply for this position. Ukuwa scared like the way you applied for Miss Presidency alafu ka fail. Ukusema ati guy tena nitanguka because I know no one. Like hakuna mtu anajua pale. Au kukuwa like changamoto yako ilikuwa gani before apply? Ulikuwa na perspective like niko positive, niko negative ama uko nafikiriaje? Unajua ukishaumwa na hiyo bag ya politics. Mimi nilituma hiyo CV juu. Mimi sema you'd rather do something than not do it. Saka ningeogopa nisitumwe ingekuwa running mate mwingine mimi singewahi julikana. So mimi ufanya vitu nikisema Mungu ndo anajua uko mbele itaishaje. So hata failure is good because inaku keep grounded. Unaacha kujiona you're very important kwa watu. Inakaa hivi unaona isipokuwa tu ni Mungu na luck na time. See ati I'm better than everyone. Anyone would be Wajackoya's running mate. But Mungu labda aliona it is my time. Akaona maybe ni luck yangu. Maybe I was just hiyo connection, divine connection Mungu alikuwa amepanga hivyo. So mimi usema hata ukifail angalia the lesson ahead. Una hata kufail inafanyanga ukwe resilient. Unakausha roho unasema iko nini? Acha tuende venye kutaenda. Naomba baadaye. Wewe bora wewe chapa ile unafaa. You do your part. Uko kwingine Mungu ndo anajua. And that is why my principle, I don't overthink ati kai itakuaje. Mimi nasemanga acha nifanye, tutajulia mbele. Sasa like ukikuja kukuwa na Wajackoya
like kama ukwera ni mtu wake, according to the stories umeniambia kuhusu your friends, like mwaka wanafanya saizi merudi chini, you get it, like hizo vitu zote zimepotea. What's your take on them? Like ukiingia, hata ushaingia already cause roots party, sasa ukiingia unaona like wanaumia ama what can you do about that? Mi hata ma friends wangu wengi tuko nao hapa Utawala, wameniambia wako na mashamba Ushago, wanafanya urban to rural migration, wanarudi Ushago wanaekele industrial hemp. Unaamini kuna best yangu amelipwa 1 kg 159,000 of Bangi. Mi nda feel proud, naona nili influence policy in a way that had positive impact kwa hata kama kwa Kenya nzima na sana sana my friends. Na ndio mimi nikasema my friends wanajua it's not a must that you join Justina upate tenda. Our aim as Roots Party ni hata hizo stories za tenda watu achane nayo. Hizo stories za lazima ujishikilie mtu connections ufanye nini, tunataka kuwa hiyo mentality. Tunataka tu mtu ajue mimi niko na shamba yangu, nimekele industrial hemp, ninauzia kama ni buyer representatives, na pia by the way tuna cut down mpaka manini cartel na brokers. Hao ndio wamemaliza coffee and tea. Wanajifanya wajanja, wanatafuta market. Sisi tunataka to shorten nini hiyo chain of supply from the farmer to you buyer direct. Farmer anapewa pesa yake hapo tu kwa gate yake, anaenda. Juu unaona KTDA as of now pays a farmer annually. Ati they take your produce, they go sell and then come give you money. Hapo ndo unasianga ujanja, ati sijui kulikuwa na nini. Wewe mwenyewe you even KTDA. Yani hata hakuna kitu umepata out of that biashara. Na ndio na watu farmers wengi wamechana na coffee and tea. Si tuna shorten supply chain from the farmer to the buyer. Pea farmer pesa yake, wewe ndio ukajipange huko. So clearly ndakuwa nimeimpact hata mabiste wangu. Kila mtu atakuwa na saloni yake, kila mtu atakuwa na vibanda zake. So I'll feel positive that my friends watakuwa wamejisupport. Na kwa mesa hiyo wananiambia hebu ingieni hapo, mimi naenda Ushago nikakata hizo mahindi niko nazo na tuuze hiyo hemp. So you're talking of your friends and Kenyans, what they are going through right now. Like do you feel like juming kwa hii game sasa, hii game yetu, au feel kama feel kama uko shaken na the other two parties, like hawa watu wawili Raila na Ruto, like what can you say about them? Wana kushake sasa, unasikia ni kama ama unaonaje wewe side yako? Mimi naweza sema labda wana regret mbona IBC ilitupitisha. Na ndio unaanga the secret of kucheza chini. Watu wanaweza sema amko mna campaign, lakini maybe tungekuja na hiki mbele atungepitishwa. But mimi niseme wawili mimi nawapatia respect. I respect them. Raila was my MP nikiwa mtoto. Ruto amekuwa kwa political scene miaka mingi. Hata Mwaure I know indirectly amekuwa kwa siasa. So mimi nasema for me at my age niko humbled kwa hapa na nawapatia heshima. But top wawili Raila na Ruto, mimi unajua kuna time mtu hivi unaona they have played a role in this country. Kuna ile mali wamefikisha hii nchi, na tunaambia ati a good maestro anatokanga sasa anapigiwa makofi. Maybe Mungu alikuwa amesema watafika hapa, alafu mimi na Wajackoya tuchukue tupeleke Kenya the next step, mali yetu itaishia tuondoke at the next person. So mimi sina ati personal beef na mimi naheshimu sana. So what I can say, mimi sitishiki, mimi siwaogopi. Mimi najua pia hao wana enjoy hii competition. Hata tukapata na Ruto kwanza naweza mwambie mhesh, ile do yangu ya Jubilee unirudishie unijenge. Sina ubaya na wao. Heshima niko nayo ile kubwa na ile kazi wamefanya nchi. But probably Mungu amesikia kilio ya Wakenya, na ndio sawa Professor Wajackoya na Justina ambaye wakakuja ndio tusukume tupeleke Kenya mahali inafaa. Pia si unajua kuna mahali tutafika Mungu asemea ama Wakenya asemea nyinyi sasa pumzikeni, tunataka new energy. So it's about kusustain your continuity of leadership, kuleta new ideas, ndio Kenya ipewe heshima. I love that. Sasa sijui kama tutagota hivi kushinda mbweke. So ndio sasa uongelele kuhusu the two parties. Like kuna venye una feel disadvantage umepitia, like changamoto umeona sasa hivi ukicheza kwa hii umeshaingia sasa kwa industry game sasa. Kuna disadvantage umeona kama juzi Mutiri like alikuwa anasema pale kwa politics ati nyinyi sasa na nini like nyinyi sinners, unanipata? Unasema nini kuhusu hiyo? Mimi kitu naweza sema watu wanatukastigate ni watu hawajatuelewa. Mimi sana church. Mimi church sina ubaya nao. Mimi hata mimi naenda church lakini atakaa si as often. But mimi naamini kuna Mungu. Na sisi maybe kitu tunafanya church tuchukie ni jua naangalia wanasema tumechukua biashara yao ya kuuza hope.
But sisi tunamwambia akili watu wa kanisa, because kama one sack of Bangi is 3 million USD. Follower wako anafaa kukupatia 10%. 10% ni 300,000 USD plus all your followers. You guys will even have more money. Utakota mnashinda mkiambia wa Kenya ati followers ati wamesota, ati wachunge Levites venye Bible imesema. Nyinyi angalieni the bigger picture. Tunataka kuweka pesa mfukoni ya wa Kenya. Na mimi ni justify na Bible verses 3. Genesis 1:12. Mungu alikuwa ameomba, alibai Bangi na iko. Tukiangalia Ezekiel 34:29. When Israelites walikuwa wameenda slavery Babylon, Mungu aliwapatia hii hemp iwapatie dignity. Si tunasema pia sisi kitu inatuchanga moto hapa Kenya is debt. National debt, high cost of living, taxes. In Deuteronomy 15:6, Mungu anasema you will not be borrowers but you will be lenders of nations. Imagine that matches with our vision of Kenya being sustainable. That matches with our vision of Kenyans shunning, the Kenyan government shunning donor funding. You know, hiyo donor ndio inafanya mpaka you see watu wanaenda Saudi Arabia, wanaenda Dubai. Kenyans wanafanya job hazina heshima. But wanaona nikirudi home ndafanya nini? Mademu anakufia huko because of mtu ataka kulea watoto wake. But na sisi hata ambassador mwenye kwa Saudi Arabia ana sauti, anaambia nini mtu akona mafuta? Hakuna heshima iko hapo. But when we have our own money, the relationship will be strategic partnerships. Ambassador wa Kenya anaongea na ambassador Saudi Arabia, wanapeana heshima because kila mtu akona do yake. But as it is ni transactional. Wa Kenya tu ananyenyekea kiambua shauri yenu nyamazieni story, ana choice. Na ndio bado nikasema kuna watu waliumianga during the August 1998 bombing. Mio inaweza sema ni personal juu classmate wangu wa primary madhaki alikuwa kwa hiyo bombing. Na madhaki ametafuta namba yangu sana na akaniandikia. In fact aliniandikia hiyo siku tulikuwa tuna launch manifesto. So I was telling Kenyans I feel like crying. Niliona hiyo message nikasikia ili ni touch sana. Juu nakumbuka friend yangu alienda akacha kwa jovial. Unaona madhako ameumia, unaona madhako angekufa. Sasa mimi nikajeka kwa miguzo classmate wangu. Madhako akaniambia imagine kuna asa alilipwa si atu kwa ilipwa. Watu wa hiyo bombing Sudan ile ya Bashir ndio ilikuwa imeblemiwa. Wenye al-Bashir alishikwa kwa kuja president mwingine. US ikatuma sanction ikasema haita trade na Sudan mpaka ilipe hizo pesa. So Sudan ilingangana ikalipa pesa. Ililipa all American citizen 1.6 million USD na ililipa all Kenyan citizens walikuwa wanafanya kazi kwa American embassy na ikalipa Tanzania wenye walikuwa kwa Tanzanian embassy yote ilibomiwa. But unajua hiyo bombing ilifanyika Kenya kwa CBD. Wakenya wengi waliumia, wenye walikuwa wanatembea miguu, wenye Wakenya wengi wenye walikuwa kwa basi, kulikuwa na destruction. The major destruction ilikuwa Nairobi. Na kuna like over 4,000 Kenyans wenye hawajailipwa compensation. So mother kiniandika hivyo nilifeel kwa roho yangu vibaya nikasema hii ni lack of respect. Hatuheshimiwi kama nchi. Because kama US inaweza finya Sudan, watu walipwe do. Mbona watu wetu waliachanishwa? Kuna mother hata sasa ukiangalia YouTube clip anasema ati bwanake alikuwa paralyzed 24 years later anamuosha anamlisha. Yeye ndo alikuwa breadwinner. Na wenye parents wao watu walikufa, walikuwa watu wanatese. It's not fair. 24 years later bado tuko hapa. Hata wakakataa kutulipa, sisi tuko na pesa yetu ya Bangi. Tunaweza wapatia kakitu even if it's not the money they expecting. Serikali yetu ya Kenya iambia watu wetu basi poleni, take this. And I know they watafurahi. Jutawapiga jeki mali maisha yao yuko. So mimi vitu hizo hata Kenya kukosa kupewa heshima. Hiyo ni uma sana. 1965 venye hiyo serikali after independence, South Korea ilikuja Kenya kuomba loan ya 1 million USD na ilipewa na kenyatta. Na South Korea sasa mimi nisha travel huko. Wacha nikwambie Misotino kuna town walipewa Green City na UN walisema wao wenyewe ndio walijitolea akasema hii Green City UN mna propose tutajenga mahali inaitwa Songdo, South Korea. Those people are way ahead. Misotino yani hata wewe mwenyewe uwezi tupa hivi karatasi. Transport iko sawa, it's green, hakuna hizo smoke nini, hakuna. Yani if those guys in 1965 were borrowing Kenya money, what happened to Kenya? That is the question every Kenyan should be asking themselves. Na tuache kukwana mbona sisi low self esteem ndio inatumaliza. Exactly. Tuko na waimbaji wazuri, tuko na athletics wazuri. So kukeia ilikuwa ile tongo Kipchoge. Hiyo ati Amanda Guinness ilikuwa 3 minutes ama sijui hiyo alikuwa anashindana nayo.
man against time. The whole world was watching. Kweli uongo. But ikikuja leadership tuna give up, tunasema wacha tu achukue, mimi sita vote. Hiyo ndio hapo we lose it. Hapo ndio Kenya sisi you lose. This is the time for us Kenyans to change mentality. This is the time to change leadership. Na mimi naambianga prof hata tukikaa naye hivi tunaulizananga hii story. Mimi namwambia prof, unajua ni Mungu. Mungu amesikia kilio ya Wakenya. Na ndio maana sisi tuko hapa. Sasa ni wewe Mkenya, sauti yako ni kura yako. And I can assure you Kenyans, watu wanauliza if we vote for you, si kura zitaibiwa. Hatuna do kama Roots Party. But si tuna focus sana, tunasema if you feel in your heart you can support us as a agent, you volunteer. Tunaweka resources kabisa in the over 52,000 polling stations in Kenya. Hizo zote tutakuwa na agent wetu. Na ABC inataka tu agent moja per polling station. Wewe kabisa kwa una believe history yetu, piga kura na utachunga kura. Lakini tukue organize, ati mlete ngori hapo nini. Wewe utakuwa tu hapo kufuatilia kura yetu imehesabiwa, umepick picha ya hiyo form 34 hiyo ndio kazi tunataka, na soon tutaita watu wenye watakuwa wamejitolea tufanye training nao ya kwa agents. So kura yako already ushatukampania. Now let us convert that into votes. Na kura yako nyinyi ndio mtalinda. Upige kura na ulinde kura. Wow, that was super amazing, my queen. Oh my God. Sasa you say Queen Selassie. Yeah, so Queen, like as Kenyans right now, we are looking on to you because your story is super interesting and it's like you're going, not is like you will change as Kenyans because confidence we need and everything in umesema, right? So apart from kukuwa na agent moja kwa kila polling station, mtalindaji kurenyu aswa like mkuwe confidence like hii namba imekuja ni yetu, hakuna mtu atachukua na hakuna mtu like there's no one who will take it away from us. So unajua, so like mtaichungaje like apart from kukuwa na watu moja mtafanya nini mpaka mkuwe na assure dawa watu moja tulieka wala class akaibiwa, mtafanya nini jamani? Si one tunawaka na watu wenye wamekubali, wenye in their hearts wako compelled kwa kama sisi. Two, our agents watakuja, tutafanya training yenye ABC imetrain officers wa chama yetu. Na ujue the beauty of this time, Italy at this time, kura inakauntiwa kwa polling station, inatransmitiwa direct kwa constituency. Si ati venye ilikuwa inaenda tena ward level, hata hao MNCs wataenda kutangaziwa kwa constituency, returning officer wa constituency. So unaona inapoteza zile challenges zilikuwa za 2017 ati sijui ilipotelea wapi azikuwa uniform. Sasa wanasema from the polling station, na ujue polling station moja inaweza kuwa na streams. Wanaweza jishikanisha hiyo polling station hii kitoa inatransmitiwa direct to the constituency tallying center. Na from the constituency tallying center inatumwa direct to the national tallying center. So lazima tutasensitize na to train agents wetu what to do. Of course there was the discussion on Wednesday with ABC about taking photos. Wewe kama agent wako aruhusiwe kutake photo ya hiyo form 34A. So hiyo ndio training ni important because me I believe Wakenya wamesimama na sisi na watakuwa agents na wanataka wanwana, tutapingana. Unajua pia tupatie ABC nini space ya kufanya kazi yao. If we start asking for 2 na we are focused, na sasa itakuwa 8 people unnecessary issues. So tutachukua the best mwenye in the heart ako committed. Number 2, tutafanyia training of the requirements za IBC. Ndio kura ichungwe kabisa. Training lazima watakuja. Oh, so my queen, you having these good plans for Kenyans, right? So unafikiriaje like unafikiriaje nini itakuja ichange kitu yote apart from sasa ukishaingia umeingia utakuja uchange vitu zote kupitia nini like hiyo project mkono ya Bangi ama mtapitia njia gani? Sisi sisi tuta build on the successes. One, tunasema hata kama tuko na deni, expressway imejengwa, infrastructure mingi zimejengwa. I mean nishukuru ile serikali iko sahihi. They have done their part. Afadhali ni vizuri ku appreciating watu hata kama watu wanafeel tumeumia. Vitu kama hizi barabara nini, hiyo infrastructure za barabara ziko in place. Pia kuna agency kama KEFIS na KEBS au wanaangalianga plant health na quality, tutawatumia hao. So as we'll build on the successes that are in this government to go on, tutatoa kila kitu. Pia tunapatia Kenyans the option. Wewe unaweza angalia useme mimi mahindi yatakaa na uzanga 3,000
for 90 kg, mimi niko na shamba kubwa, so wewe uko na returns zako. So we are not forcing Kenyans that tuwekele industrial hemp. Ni wewe Mkenya uchape hesabu uone kama 1 kg of marijuana ni 159,000. Si afadhali wewe ndio uta decide. So we are making it democratic. Wameru wasifikiria ati tunataka kunyang'anya miraa waekele bangi. If they feel they are comfortable. Si nimeona saa juzi hata zimeanza kupelekwa Somalia imefunguliwa. So if they feel comfortable that wanataka kuendelea na miraa, ni sawa. Hii ni tunapatiana tu alternative. Tuna work within the systems that are here, that ndio process yetu ikuwe easy na Wakenya waweze kubuy into it. Wow, that's amazing. Hope all of you are listening. Yeah, so my vice route, like kuna history yenye people are like, kama sa pale comments za Facebook, especially pastors, wako like, wewe na prof, mko against this one, mko against this one, like nyinyi mashetani, they just rebuking each and every time. Like unafilaje, kuna venye unakanga unasema, should I drop this, ama bado niko na confidence nitaendelea, ama how to hell? Do you know me, jana kuna ingine niliona hata narudi hapo kuangalia hiyo pastor mwingine hapo aliandika, sasa mjibu but aliandika akasema ati Mungu amemwongelesha na atapeana sermon jioni about venye Wajackoya is an agent of darkness. Niko ta comment lakini nikasema itakuwa unfair juu one where I sit I'm not allowed to be petty. By the way kuna watu wengi hunitukana but wajue tu mimi unyamaza because from where I sit I can't be petty. Exactly. And who much is given, much is expected. Naweza tukanana na nyinyi alafu watu waanze kuniona udemsi vile. So me I ignore you. But number one nilisema mse nikimrudishia ama tukimrudishia tumpatie attention tutakuwa tunamkataza mboka yake. Unaona? Labda yeye pesa yake inaingianga, the more anabonga hivyo atafika mahali aseme ati tuma shilingi 100 kwa itil. Sasa so badala tumharibie, wacha chape shughuli yake. Ni the same na hizi t-shirts. Una vijana ametengeneza t-shirts, hizo ni za vijana, ni za Kenyans, hata chama tuna merchandise. So sisi tunaambia Mkenya wewe chapa mboka yako, make your own money, atukatazi. So hata mapastors mimi najua wanatafuta do na sitawaingilia. But kitu ndawaambia hizo verses 3 nimesema. Mimi naambia mama pastors, still show from you to sell hope, si tuna sell solutions. But how can we work together? If one sack of marijuana is 3 million USD, na wewe una expect 10% tithe kutoka followers wako, that is 300,000 USD. Pastor, akili. Koko na followers 1,000. Hebu fanye hesabu. Wewe angalia ile do inaingia kwako. Achana history mingi sijui nini. Wewe empower watu wako, waingie biashara, waingie kufahamu, waingie. Unajua wakuwe productive. Ndio ukienda kuitisha tithe, hata utakuwa unawaitisha, unapeana tu bank account, pesa imeingia. So sisi tunawa encourage pia nyinyi broaden your mentality, read our manifesto. Just zingine wengine wanatukanana without information. Read our manifesto, muelewe what we are saying, lakini tuache kutaka watu wetu wabaki ati baba tujui pastor sijui. Hapana, wacha tu emancipate from hizo shackles of poverty. Wacha pia hao wakusimamie wewe. Tusikubali ati si ndio tunashinda tukipraise ati pastor ako na gari poa. Si hata washirika wako na magari poa. Watu waishi, watu wako happy. So hiyo ndio mimi nasema. But pia there are older generations, age ya my parents wangu. Ule na ile time kuna madhani during launch kuna madhani nilileta hapo. Wasana nizaka ni madhangu au si madhangu. But mama ni supporter mkubwa wa chama. Si mama wako ni supporter? Ni supporter mkubwa wa chama. Na Madam Yunea amesupport sana hiyo chama. Amefanya merchandise zake, amefanya caps, amefanya pens branded na picha ya prof. Umadha unaona yeye amejitolea. At her age kama ana support roots na ameona hizo serikali zote. Why is she supporting? People alikuwa nafikia maybe ni aunti yako, familia. Mimi nimemeet kwa chama. Na mimi alinibamba sana. Mimi napenda. Unaona madhaka huyo ako na miaka but ameishi vizuri. Huyu ni mama mwenye ako na mali zake. Ukiona mtu kama huyo ana support. Sembuse wewe. Sembuse wewe. Hiyo ndio swali tunauliza. So mimi nasema tubadilishe mentality. Na mimi nataka Wakenya badala mtu mwambie ati what will you do in the first 100 days. Mimi nasema mtupatie 1 year. Tutakuwa tumeuza bangi mara 2, tumeuza nyoka mara 3. Hiyo time tuweza kaa chini mtu ambie muli tu promise hivi, mtu ambie mali mtu kosoe ama mtu ambie tunaendelea vizuri. Wow, that was super amazing. It's interesting even. I wish you were here. So like talking of this project ya nyoka. Kuna watu wanasema hizi ati like sasa wanazidi kurebuke up project ya nyoka.
i-plan aje project ya nyoka na bangi ikuwe aje? Mimi naweza sema nyoka, bangi na fisi Mungu ndo aliziumba. Na kama Mungu alikuwa anataka zikuwe extinct, wenye Noah alipanda ark. Azingebebwa, zingeachwa huko zikunywe maji zikufe. Jera mimi ulizanga hiyo swali, hizi vitu I don't like them. But tulipoenda KWS, already there's a law like that called the Wildlife Protection Act. Na hiyo ndio ina facilitate farming, kufuga hizi domestic game keeping, hiyo ndio inaitwa. So the law is there already. Sisi kazi yetu ilikuwa tu ku amplify options that we can make money. Nao ndio walituambia ati snake bites huwa Kenya like 3 Kenyans die every week out of snake bites. Na wakasema challenge wako nayo ni one, kuimport vials hizo ma antivenom. Sasa dola iko juu, inflation, we are spending more on importation. Wakatuambia pia ile wana import from India and South Africa. But the species of snakes we have here is not close to hizo zingine. So unaweza dungwa antivenom but ukufe juu hiyo nyoka ilikuuma, hiyo antivenom yake hakuna. So ndio tukaona hiyo opportunity, tukasema kuna watu wamesoma biochem, sijui chemical engineering, au watu wana incorporate, wanaingia kwa research and development. Hao ndio wanajua, wamesoma hiyo utaalamu ya kushika nyoka na kutoa venom, unaona? Tuwe na industries zetu za kutengeneza antivenom. First isave watu wetu wa Kenya ache kufa just snake bites. 2, tufanye pia sisi exportation. India na South Africa zinakula dozi yetu. Na hao ndio the greatest market, hao ndio wanauzanga. Hiyo ndio hao ndio wanauzanga hizo antivenom. Pia sisi tunaweza ingia kwenye huu lingo tubishane nao, tuuze pia sisi zetu. Why not? So mimi tunaambia wa Kenya ndio nyoka watu wanachukia. Hata mimi naichukia sana. Hata ikakuja hapo huwezi niona. But because hiyo option iko na venye maisha imekuwa ngumu na watu wanataka employment in research and development, watu wamesoma biochem, pharmaceuticals, mbona tusi create yetu for purposes of export, for purposes watu wetu wache kukufa just snake bites. So because the law is already there and it's alive. Hiyo inaitwa Wildlife Protection Act. It is us to just tap into those opportunities na tutengeneze do hizo vitu. Na mimi na insist nyoka, fisi na bangi Mungu ndo aliziumba. Hakuna mali shetani ameumba kitu. Mimi hivyo ndio. So watu acha kudemonize kitu. Kwa sababu mkidemonize ni kama mnasema kazi ya Mungu iko na makosa. Really? That's true. So like ipande, let's say you are coming in a way of you are very unique. Speech yako, the way of helping Kenyans, kutoa hii jobless everything, you are very unique. Do you know that? Yes, we are unique and that is why Kenyans are noticing us. Unajua ile kitu nilikuja kuona kama saa hii niliona debate nyingine ilikuwa Western last week kwa TV fulani. Sijui wa magavana, watu walikuwa wanaongea. Sasa ikakuwa fursa ya public kuuliza swali. 9 out of 20 of the public walikuwa nauliza tell us where you're going to get the money. Mimi kitu naweza sema hata tusiposhinda tumechange mindset ya Mkenya. Mkenya ana question leaders, anasema wewe ni MC unaniambia utajenga barabara. Where is the money? Exactly. Mnataka kutuongeza taxes, mnataka kuongeza deni ndio mtu uwe na tushakufa. So as it is, mimi nafurahi kuna impact because Mkenya ameweza ku reason. Exactly. Umechange mindset watu wengi. Kwa hivyo hata venye watu wanaonanga ati siasa ni mchezo. Sasa hii siasa najua hata Wakenya tutakuwa na expect mtu ako na intelligence. Si ati mtu ako confident ati anakuja. Sasa Wakenya wanatafuta mtu ako na competence. Mtu akiwaambia hii inaweza fanyika, inaweza. Prof amekuwa out there. Prof ako na global exposure. Na ndio maana analeta hizi ideas, ndio local experiences zibenefit, unaona? So mimi naambia Wakenya, mwache kuona kama ni mchezo ama sijui nini. Mtu amekuwa huko nje, anakam kutambia how those people have money. Mbona tusimsikize? Wow. I love that. I've enjoyed it for real. like as we wrap up, kuna this, let's come kwa side ya familia. Like ukikuja kwa hii sasa hii game umeingia sasa ya politics ya kutaka presidency, right? Familia yako uta-expose watu wajue, Wakenya wajue, ndio unajua kuna haters. Utataka wajue ama job yako watu washamjua. Sasa wajue watoto wako, familia yako, mtafanyaje? Okay, for now, because like all my life yangu all aspects zimejulikana, at least my home ndio my private area, hapo najificha. But I have a daughter anaitwa Wambo, she's 3 years old. Then my parents wako both sides, parents wazazi wa my hubby and my parents. My family as it is, tulipoanza walikuwa na challenge kuelewa hii bangi, but nilikana wao na nikakana hata the larger family, the larger clan, na wakasema kama ni hivyo sawa, we have blessed you, endelea. Because
hata wao wanasikia uchungu ya kwamba like my mom in law yeye alikuwa tea farmer. My hubby wamelelewa na tea wakichuna hiyo majani. But sasa hiyo unaona ati mzazi anaumia ana do. Unaona? So hizo ndio vitu mzazi au watu na clan, the larger clan walitusikiza akasema ni sawa kama ni hivyo pesa tunataka do. Juu unajua challenge kwanza sasa hii kwa Wakikuyu wenzetu. Ni watu hiyo wamefika mahali wanaanza kupiga wazazi wao wawapatie shamba. Mzazi anakataa na shamba kwa sababu anajua mtoto ataenda auze hii shamba akunywe. Unaona? So kuna hiyo conflict between the old and the young. But mzazi akiogopa kupatia shamba juu anajua hakuna kitu tunafanya nayo, you want to sell it. But sisi tunaongelesha wazazi tunawaambia sasa hivi my youth wako na idea Kenya watafanya na hizo shamba. Na nyinyi my youth mkae vizuri na wazazi. Mwanze kubehave juu serikali yetu ikiingia mtapewa mashamba. So start behaving yourself now. Ndio mzazi akutrust. Hata kama atakupatia 1 acre ama 40 by 80 to he much is given, much is expected. So start behaving yourself ndio tukiwatetea kwa wazazi mpatiwe shamba mkwe mmepewa. So si family imekubali na wameona ni sawa. Hiyo conflict ya mzazi mtoto anachapa mzazi, okay ni vibaya. But ukiangalia from the child's perspective, anaona ako miaka 30, anakula kwa mzazi wake, kama ni chali dema mtaki Joanna do, anakunywa drug abuse. Unasa hizo challenge ndio inaleta hizi conflict. So sisi tumefurahi that the older generation imeanza kukubaliana na sisi na familia yangu at large imenisupport kabisa. Hata kuna uncle yangu mwingine mwenye Afrosayari, he's a businessman. Yeye mwenyewe hata tulikuwa na hiyo time kupewa license za hiyo nyoka. Yeye mwenyewe anasema mimi hii idea ndio poa. I've lived long kuona the 5 governments the 4, anasema hii ndio itasaidia Mkenya. Hii ndio ya Wajackoya ikiingia itasaidia Mkenya because the opportunities ina affect mtu local kabisa. Ni kama venye mtu akiendesha boda umemlipa anaingia kwa ile shop next ananunulia bibi yake unga. Money is circulating in that economy. Nayo marijuana pia ita circulate kwa local economy. Pesa kila mtu atakuwa nayo. Tomato. It's so sweet. Unafikia nimetumia hata kilugha yetu jamani. Yeah, so guys, like I will really like and want to be like your family, your sibling. I'm already your sibling. Just accept me. So talking about that, are you having siblings? Like ni wewe tu, mko wengi, uko like a crowd of sisters and brothers, ama ni wewe tu? We are 2. I'm the firstborn, but my bro and his wife wanakuanga Dubai. My bro anafanya biashara, anasoma si kufanya biashara, anafanya job huko, atafuta mboka yake huko. Na mimi ndio unaona niko passionate about kuambia watu wako diaspora. Sisi tutawapatia confidence that murudi Kenya, tujenge Kenya pamoja. Watu walienda huko kutafuta greener pastures, juu wenyewe nyumbani kumekauka. But tutawaambia mrudi, we water our own grass. So mi bro yangu ako huko, wafu na mimi ukaivi na miss, sibling wako ako nje anatafuta do, maybe I come every he's not coming every now and then. So hizo ndio vitu zi ni affect. Hata watu wake unangekuwa anacheza na mtoi wangu, but sisi tunasema all is not lost. Roots Party imesema tutakuwa na pesa nyumbani. Rudini pia nyinyi tujenge nchi pamoja. Yeah, so talking of that, yako uko na huko. Like ni mboka gani unafanya like to feed yourself, to make yourself comfortable with your family? Ni mboka gani unaezambia watu unafanya before uingie kitu bado unafanya mboka? Sasa juu ni temea siasa, siko job sana, but sisi tuko into excavation and supply of building materials. Okay. And atufanyangi biashara, serikali biashara. Government doesn't have money. Wamesota. Unaweza chukua tenda hapo ujipate umekuwa auctioned juu we are into tuko na machines, excavations, tuko na lorries, na most of them zinabaiwa na loans. So kama tusipolipo tenda, of course tutakuwa auctioned. You've had many suppliers of government wanalia wamekuwa auctioned because government has not paid them. And when someone tells you government has money, can you ask them how comes they have not paid these suppliers when wamekuwa auctioned? So sisi customers wetu ni individuals kama wewe, ukiniitia 30 by 60 ploti, mimi nakuja nikimaliza unanipea do yangu, nikikumwagia mchanga ama mawe unanipea cash, pesa yangu cash. Hiyo ndio inanisaidia, nalipa loan na jisustain, unaona? So hiyo ndio biashara tunafanya, ingawaje sasa hii purchasing power ya Kenya iko chini sana.
Kenyans don't have money, Miss Otino, they don't have money. Mkenya hata kuna time tulikuwa tuna excavate, watu wanajenga, sasa aki kumenyamaza. Na watu wengi in business wamekuwa auctioned. So mimi naomba tu sana to change mindset. Na pia wewe unaweza hivi ufikiri uko na mali mingi, but mtoto wako akawa ni mdogo akigrow na afike mali tuko sahi akose job, ataharibu hizo mali zenye uko nazo, juu hata sikia uchungu. So mimi na encourage hata ukue businessman, think outside the box. You might think me I'm doing well, I have money, but look at the generation of your children, because nikiangalia mali tuko, hii deni tumeambiwa hii 9 trillion debt inafaa kulipwa between 2021 and 2035. Hizo ni 14 years of kulia. Na tuliambiwa juzi kwa gazeti ati gava ina borrow 2.5 billion USD, inatumia 2.4 billion kulipa deni. So tunabaki na 1 billion, hata tujui mali inaenda. Mbona hiyo ndio the reason maisha imepanda. High cost of living is because of taxes and debt. Corruption ndio iko hapo. Sisi tushasema automatically tunanyonga watu. Si hatuna pesa ya campaign, hata tu si expect anything, but ni wa Kenya mmetupenda. So ukiangalia hiyo cycle, we are borrowing to pay a debt, so bado tunajiingiza deeper into the hole ya deni. Kenyans, we are not going well. Sasa ndio maana tunawaambia Roots Party imewapatia alternative, meaningful alternative. Meaningful, ina make sense venye tutalipa deni na venye Mkenya atajisimamia. Hey, mimi naambia tu mchangamkie tu story. That's from the mouth of our queen, vice of the Roots Party. We are here all of us. Yeah, so tukimalizia unaweza ambiaje nini ma youths na matins cause watu kasisi sasa. We are so much into you guys. Like we can't lie, you get it. Because you are trying to give us, like, to show us the other side of life. Nye tujaiona. Kuongelelea Bangi snake. So many projects, you get it. So what can you tell you teens, like watu pale nje wako na nyinyi. So unajua sisi watu wa reggae, tuko na nyinyi mbaya. So unaweza tuambiaje kuhusu like your last word, like advice, you being our mother now, our sister, you're my sibling. Yeah, so unaweza waambia nini? Mimi naweza advice. Sasa mali tumefika, hata mimi nilikuwa give up, nasema sasa piga kura, lakini Mungu amesikia kilio ya Kenya na niko hapa kuwa represent. Pigeni kura, tupelekee Kenya mbele. Number 2, Christianity tunaambiwa ilikuwa na 12 disciples wa Yesu na ili spread mpaka huko Afrika tukakuwa Christians. Nyinyi youth ndio disciples wetu. Ukisikia wazazi wetu wakicomplain kina shosho, nyinyi ndio mna spread message that Roots Party ina focus na pesa mkononi, si mfukoni, mkononi. Explain to them what we are saying, nyinyi ndio mnaelewa, ndio hata hao mzazi akubali kuvotea Roots Party. Hiyo ndio tunaweza waambia, be our disciples. Wenye nataka kuwa agents, mtatuambia Facebook, mtatuandikia inbox, tutawapick details zenyu, but the most important thing, because nyinyi youth mshakubali, tusaidie kupata kura ya wazazi wenyu. Really. Oh, that was super amazing. So mama, like is like where we are right now in this surrounding, mbokako nafanya hapa, right? So watu wanyo wanaona like wanamtembei, they will like to know and like utuambie ni gani hizi unafanya, like you being a woman, you are strong doing all this. Sasa hapa tunaitanga yard. Yard yetu ni venye iko na hapa ndio si park hizo matinga na tunaparking lori jioni nika park. Mimi uka hapa just to kumonitor, nikiitwa mahali wako saa nje wanangoja wera, but mimi uka hapa kumonitor nisikie kama unaonanga kwa cartoon fire brigades wakipigiwa simu wanashukanga mahali wanakimbia. Hii ni kama waiting bay, kazi ikitokea nakimbia hapo. Juu nikikaa home sitaweza kutoka, wambua atanikataza. So hii ni waiting bay hapo ya kwenda job, but pia parking hizo malori zetu. Najua pia watu wanaona malori zingine zimeharibika hizi, juu with time lori huenda inachapa. So si tuanza kuuza parts. Lori ikianza kusumbua tunaizanga as parts, tutatoanisha kama ni engine mtu anataka tunaizanga parts moja. Wow, that was super amazing. So unajaribu kutuambia hii kazi unaifanya wewe? Mimi niko hii job naweza sema hapa niko employed by bwanangu. Sasa hapa kwa job mimi ni employee wake, but we have a very large team, those ones who drives the machines, wenye na drive lorries na makanga wao. Tuko si wote tuko hapo, but mimi ni kama mother yao. Wenye tu wanasema mimi ni mama yao, mimi wangana wao kwa ground. Tunafanya job hata nisipokuwa sasa hivi watu wameenda kutafuta job. Mungekuja jioni, hii place wanga imepack sana, imejaa hizo malori. Just tukifunga wera wanakuja hapa. So niko na hiyo team, but mimi na supporting in terms of operations na venye kama ni wafuelia kwenda kubonga na customer nini, kutafuta job tu. Si ni watu tu. I'm just a normal, the girl next door.
Kama unafanya hii job, you are a strong woman manzi. Sijui tutamaliza hivi. Hey, this strong woman of mine. Yo, so guys, we do say it. Subari ya Mambaru imekam na imejaa. Today we are having this jai amejaa hapa, like our first strongest confidence woman who is coming to shock you guys in Kenya. So guys, don't forget to watch this amazing episode in #1 station Mutembei TV with me, your host, Miss Otieno. Hapa Happy Gardens, it is becoming so beautiful, eh? It's becoming a masterclass place. So tunasema, if you're really interested in getting property that is 4-star, come to Happy Gardens. Yes. Tumeweka kila kitu. Kwanza hata nikwambie tumeweka miti ya stima. Tumeweka transformer. Yes. Sasa inamaanisha stima iko. Number 2, tumefence kila mahali round with mesh link na concrete poles. That means the place is secure. Yes. Na after hiyo fence yote tumeweka gate kwanza 2, A na B. Yes. So meaning the place is secure. Yes. Number 3, we've done compacted maram roads. Hizi barabara ni zile zenye inyeshe isinyeshe ukuje na gari ina gani hawezi kwama. So it is a proper place for you to invest. Number 4, we have done the borehole. Maji iko. Yes, Maji umeiona. Yes, alafu unaona kwa barabara huku kando tumeweka pipe inapitia kila plot. So ukikuja kazi yako tu ni kulipa connection fee. Then you get water in your plot. So hiyo ni kuonyesha kwamba hakuna siku utakosa maji katika hii property. Yes? Yes. Number 5, tumepanda miti. Miti along the streets. Yes. Na nikidhani umeona pahali tumepanda miti imefuata barabara. Yes, ziko kando. Yeah. Sasa tumepanda miti. We have something called greening in Optiven. Tunahimiza watu wapande miti. Tunajaribu kupunguza venye environment inakuwa destroyed. So we are planting trees. The 4th thing that we are going to do in this project, hiyo ndio kitu imebaki kwa hii project. Kitu moja tu. Solar street lighting. Yes. Na hiyo tunakuja kuweka. Tukisema tunaweka. Hata ukiingia uko ndani unapata tumechimba. Yes. Solar inakuja hapa. So ukiwa hapa usiku utadhania uko pale kuna jua pale. It is going to be well lit. Hasa unaweza tembea usiku na amani. Yes.